So, good morning everyone. I am the next reporter of Group 2, and my topic is renal system, which is the internal organ of fish. So, let's start. The renal system is also known as urinary system. It's the group of organs responsible for filtering waste product from the blood, regulating water and electrolyte balance, and producing urine. They include the kidneys, ureter, bladder, and urethra. The primary function of renal system is to maintain homeostasis by removing waste product, balancing fluids and salt, and regulating blood pressure. So, ang renal system o kilala man sa bilang urinary system is amo ini ang grupo sa mga organo nga nagabulig filter sa mga higko halin sa dugo kag nagaregulate sang tubig, nag-maintain sang balance sang electrolyte sa atong lawas kag nagaproduce sang ihi. So it include the kidneys, ureter, bladder, kag urethra. Ang primary function sa renal o urinary system is para ma-maintain or i-maintain ang homeostasis through sa pagkuha sang higko, pagbalance sang tubig kag asin sa lawas, kag pag-regulate sang dugo. So guys, next. Kidney is a bean-shaped organ in vertebrates including human and many animals that plays a crucial role in filtering blood, removing waste product, and regulating water and electrolyte balance. This is a part of renal system. Kidney are located along the fish backbones and are divided into two sections, which is the anterior and posterior kidney. So, anterior kidney is a primary involved in immune function and blood cells production. It produces white blood cells and plays a crucial role in hematopoiesis, the formation of blood cells, helping the fish to fight infection and manage its immune system. So just like what I said, and just like what I mentioned earlier, is kidney are one of the organ involved in the renal system, which is bean-shaped organ and vertebrates nga ara man sa tawo kag kasapatan. So kidney has a crucial role, which is para mag-filter sang dugo kag magkuha sang higko, mag-regulate sang tubig kag mag-balance sang electrolyte. So sang kidney guys. Since we're talking about the fish, the kidneys of the fish is located kag makita sa ilang backbones. And ang kidneys ang isda is may ara ni sa nga duha ka section, which is the anterior and posterior kidney. The first is anterior kidney. Anterior kidney is a primary involved in immune function and blood cells production. It produces white blood cells and plays a crucial role in hematopoiesis, the formation of blood cells, helping the fish fight infection and manage its immune system. So, ang anterior kidney is primary involved in immune function and blood cells productions. Amo ini ang nagaproduce sang mga blood cells and plays a crucial role in hematopoiesis, which is ang pamaagi sang paghimo sang blood cells nga nagabulig sa isda para mabatuan ang infection kag ma-manage ang iyang immune system. Amo ni sa ang nahimo sang anterior kidney. So the next is posterior kidneys. Posterior kidney is responsible for excretory functions. Its filtering blood removes waste products like ammonia and regulating water and salt
balance, osmoregulation. This part of kidney is ensure the fish can maintain homeostasis, especially when moving between freshwater and salt water environment. So, ang posterior kidney naman is amo ini ang responsible for excretory production. So, excretory function. Amo ini ang naga-filter sang dugo kagakuha sang higko pareho sang ammonia. Ga-regulate sang tubig kag balance sang asin, also known as osmoregulation. Ini nga part sang kidney ang nagasiguro nga ang isda is ma-maintain ang homeostasis lalo na kun galibot ini sa freshwater kag saltwater environment. So next is ureter. Ureter are muscular tubes that transport urine from the kidneys to the bladder. The use of wave-like construction called peristalsis to move urine downwards and prevent backflow. So, ang ureter naman amo ini ang ginatawag nga muscular tubes nga naga-transport sang ihi alin sa kidney pakadto sa bladder gamit ang wave-like. So, construction ginatawag nga peristalsis para mag-move ang ihi padalom kag ginapunggan ang pagbalik sang ihi. So, man sang ureter. So, next is bladder. Bladder is hollow, elastic organ that stores urine until it is ready to be excreted. It expands as it fills with urine and signals that needs for urination when it reaches a certain capacity. So next is the bladder. The next organ is involved ang bladder. So which is hollow and elastic organ nga nagatipon sang ihi hasta nga pwede na ipagwa ang ihi. Ang bladder is nagalapad samtang nagadamo man ang ihi kag nagahatag sang signal nga kinahanglan na mag-ihi kung puno na or malabot na ang capacity sang iya nga kaihon. So amo ni sa ang gahatag signal ang bladder para mag-ihisa. So the next is urethra. Urethra is the tube that expels urine from the bladder to the outside of the body. When the bladder is full, the muscle relax, allowing urine to flow through the urethra and out of the body. The next is urethra. So, the last organ involved is another than the urethra. So amo ini ang tube nga nagapagwa sang ihi halin sa bladder. Pagwa sa lawas, kung puno na ang bladder, naga-relax ang muscles allowing the urine to flow nga mag-agi sa urethra pagwa sa lawas. So amo na sa guys ang urethra. So the next is reproductive system. So next is reproductive system. 1, 2, 3. So next is reproductive system. The fish is reproduced through spawning, a process in which fertilization takes place outside of the body. Females deposit their eggs in their water column and males fertilize them with their sperm. Throughout a spawning season, a single female may generate up 6 million eggs. So ang mga isda nga ini is may mga patakaran sila kung magpangitlog. So may mga process sila kung sa diin kinahanglan nila nga magpadako sang lawas. So ang mga babae nga isda is nagapangitlog sa mas prepare nila nga temperature para makapag-itlog. Kag ang mga lalaki naman is malalaki naman nga isda is nagapadamo sang ilang nga sperm. Kung mag-abot ang season sang ilang pagpangitlog is nagalabot ini sa 6 million ang
maproduce ang babayi nga isda. So, gonad are reproductive organ that produce gametes in males. They are called testes, produce sperm. And in females, ovaries, they also produce hormone like testosterone and estrogen. So, gonad naman ko na is gonad is reproductive organ na ginatawag na testes samtang nagapadamo sperm ang lalaki nga isda is ang babayi nga isda is padayon sa pagpadamo sang bihon. So may ara ini silang ginatawag nga ginapagwa nga hormone ang testosterone kag ang estrogen. Female reproductive organ. Ovaries produce eggs. Female milkfish are capable of releasing large number of eggs during spawning. So sa ovaries ang female fish is nagapadamo ini sila sa itlog. So ang milkfish nga isda is nagapagwa sang madamo nga itlog sa season na sang ilang pagpangitlog. Oviduct are tubes that transport eggs from the ovaries to the originatals opening where they are released into the water. So, ang oviduct is amo ini ang mga tube nga nagadala sang mga itlog gikan sa mga ovaries pakato sa originatal opening kundiin sila gapangitlog sa tubig. Original opening is the external opening through which the eggs are releasing into the water for fertilization. So, ang originatal openings amo ina ang gapagwa ang gwa nga pagbukas kundiin ang mga itlog is ginapaanod sa tubig para sila nga or ginapatambok sa tubig para sila nga healthy bala or magtambok. So aman sila guys. Male reproductive organs. So ang mga testes male reproductive organs, testes produce sperm. They are paired organs located in the body cavity. So ang mga testes ay nagapadamo nagaproduce sang sperm. So sila ang mga pares nga organo nga hamtang sa lawas. Sperm duct transport the sperm from the testes to exterior of the body, and originatal serve as external openings where sperm is released into the water during spawning. Ang mga sperm duct is nagadala ng sperm gikan sa testes so pagkadto sa gwasang lawas. Ang originatal nagaserve bilang pagbukas kundiin ang sperm ginapaano sa tubig sa panahon sa pagpangitlog. So aman sa guys ang reproductive system. So this is all my report, and thank you mom.